To achieve your desired score in the writing module, you need to focus on two parameters. The first is spelling and the second is grammar. As you know, writing marks contribute to summarize written text, essays, summarize spoken text, reading and writing fill the blanks, listening fill the blanks, and write from dictation. These questions proofread ചെയ്തിട്ട് submit ചെയ്യാവും. സ്പെല്ലിങ്ങും ഗ്രാമറും പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യണം. സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലൂറലിന് വരത്ത് പ്ലൂറൽ ആൻഡ് വേർഡ്സ്. ഗ്രാമർ വരുമ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, പങ്ക്ച്വേഷൻസ്, കോമ, മാർക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും 2 മാർക്ക് വീതം സ്പെല്ലിങ്ങിലോട്ട് മാർക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പോലും, ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് വേർഡ് എഴുതിയാൽ പോലും 1 മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ആവും. സോ സ്പെല്ലിംഗ് very important for your PT exam. Now I'm going to give you the important words with the spelling. The first is spatial, S-P-A-T-I-A-L. Second is eternal, E-T-E-R-N-A-L. Third one is invaluable, I-N-V-A-L-U-A-B-L-E. Fourth is hygiene, H-Y-G-I-E-N-E. See you in next video.